dafa bokk ci dunni doomu aadama te biir kat amul seetu waral na lépp lu fay dugg dafa war a doon li nga xamante ne ni lu indil doomu aadama bi. Hello viewers, welcome back from that short break. You're still watching QTV and we are broadcasting live from the IEC building here on the Batlading Highway, and up next is Dr. Ismaila Ceesay, who, as you are seeing on your screen, is now walking towards the main IEC building here, where he is going to present his nomination papers. Well, I'm seeing Dr. Ceesay coming with Dr. Jan of the All People's Party. I'm joined by my colleague Ansumana Isonyasi and Sidi. Ansumana, Dr. Ceesay is now walking to the main premises. He is here. We are saying Dr. Jan, All People's Party, who was here yesterday, yes, to officially notify the IEC that he is withdrawing. Ansumana, absolutely, Dr. Ceesay absolutely, yes. The jublu IEC bi mu ngi ànd ak Dr. Diagne ko xam ne dema ñëwoon na fii joxe leetar pour wane ne mu ngi withdraw. waaw Aliou, Dr. Diagne moom mooy njiitu All People's Party dema ñëwoon na fi indi ñi nga xamante ne ñoo di IEC bataaxal pour wane ne ñoom duñ bokkaat ci li nga xamante ne moo di raw gàddu gi waaye dañoo dem bootu ci gannaaw parti bi ngeen xamee ci Citizens Alliance. kon moom ngeen a gis noonu seen screen yi Dr. Diagne mu nga lengante kii di Dr. Ceesay ak ñoom ñaar yëpp kenn ku nekk yaakaar naa ak sa soxna. So I understand my colleague Umar P. Jallow is on standby. Umar, if you can hear me, what is happening there? Thank you very much. We are witnessing the arrival of Dr. Ismaila Ceesay, the party leader of Citizen Alliance, that is CA, who is accompanied with a huge delegation awaiting at the barricade. He is marching into the premises of the IEC. There was no actually push and pull as to the entrance, as to how many people will come in. I think they are one of the most organized party with regards to this number of people that has to come in, because we did not see any push and pull. They were already set and ready to identify, has already identified the people that were supposed to come in. It was very easy for them to just let that number march into through the barricade to walk straight to the IEC premises. Maringol melbe a jibe kan sainteng komal kaje nyamin camera to sainteng Dr. Ismaila Ceesay le futata anala delegation no fanana kafomol siata bake mashallah andung ate natake patiti men nata civilized bake kabri futata bundato bawo kabri futata je nyosa bo fango manna keje atela mol i keta molti mel yalon ko i natale ni mel nyanta dunna yewo mol tombonne already kabri futata imanna kole a ko soteje in security tema natal drong yewol mol tol kumandi itambita a fele sayngi kadung carte fay kunda fangoto ko malkaje alla screenol to nyaming abarka bake Umar tobe larobe non jiro ton screen aji moni tan do wondo Dr. Ismaila Ceesay mo gadda ko kanko woni horejo parti CA dum woni Citizen Alliance ko on don jiton do wondo kanko nattata IEC kanko non o CA woni parti mo gadda kambe fayda be tawama e parti ji burdi wat organize ko fawti e sengo no ben don yimbe be ganda ko ben don potata won be ganda kambe gaccete fibe mbawa yottade bayda enen gandi ko sarta fi kala parti gardo ko yimbe temede dido capande jow ko ben don bawata haysa arde yimbe million ko ben don wonta be ganda ko kambe potata waw nattude yotto gaga IEC kambe no ina wayno dum don ko be parannobe dum gili be jotti don tawbe be kebi ben cubi ben don yimbe fof ha pari jonde be jotti hay cadeje be kebani hen ko ben don yimbe tan gardi be ko heddi ko fof dari ton fadi dum don woni hunde de ganda fayda dum do ko mandarga ko ganda parti ji goddi di poti jangude dum do fi yiya ko heddi ko e din don parti ji gareoji mbasa heb wona den don cadeje no jiden ni wona din don parti ji wona UDP e GDC den don cadeje de be kebi ko fawti e sengo ben don be ganda ko kambe pota woni yimbe arobe nata on don baye moni election house. Aliou, back to you. Thank you very much Umar P. Jallow SO CD yamoy Umar P. Jallow ya fo nyamen kabari CA for
bunda bato en security no kola ko masoro je ko nga funu nyamen it's important ni kana melan ko wala nyanta ka dung il so ni prepare wala isinano juna fon advance na ye tambi easily ye na ye la sinu muta ke la party leader batu ngamira that's something which is very important and pour ngo farman sande yalon kafu nyaton ko kumayata baki kafu nyaton ko kumayata nyaton ko la kebaro aka finde kafo dingol le bala ngajele siye minke hani auto moto ina man tambina mbar yalla e jitale mol mi nyanda bulale la pati nyaton ko noma mem yalon ka bina CDR reja ni wolle nata nyo saba manke femfe manke e duntena nyin tembe kumayata bake ngaje sanji be sita siyobe ke kan sanyi Dr. Ismaila Cissé a fele loring ten television to albe minje kan abe sidula di kan mol min ba akoma mol min anibe nyokan abe sidula di ke nyola njikita ko san afam fela sita bare ali nga fem fanan je miyalon ko Dr. Diagne min keda APPT ba Ibrahim Diagne attending Dr. Cissé sa foge la patio la kafuta nyokan parce que nga jele nyo bulomuta kabren dundula do fokka dum independent electoral commission mem election house te woto nyinkeda kutum yalon ko akuma let's now link to the chairman of the thank you sir. Well, we are ready now to the silent prayers first. Silent prayers. If you're just watching QTV, we are now praying and I would like to receive the documents brought for nomination. This one is a copy. Put it on the side. Those ones you can turn on. Just leave this one here. These are the copies. Thank you. Yes. What should I submit? One of the order. This alliance This is treasurer. yaroo te nag mu ngi tàmbalee jàngam ci biir Kaama gannaaw loolu nit ñi tamit tukki na
te am na jaar-jaar tamit ndax soo gëstoo ñu ngi laa wane depuis atum 2006 ba 2008 doomi réew Gambie yi nga xamante ne ñoo toogoon ci Sweden moom moo leen jiite woon foofu mbootaay bi nga xamante ne sosoon nañ ko fa ci biir loolu tamit gis nañ ne fii ci université bu Gambia ñi faa liggéey ñëpp ñi faa jàngaleeg ñeneen ñi faa liggéey ñëpp am nañ mbootaay boobu leen mbootaay tamit moom moo ko jiite depuis atum 2017 ba 2019 ci biir loolu tamit ñu gis ne atum 2017 ab lijaas rafetlu liggéey la ram def foofu ne moom ku ko xamante ne moo doon jàngale ci atum 2017 ci université bu Gambia liggéeyam daanaka moo gën a feeñ te moom lañ gën a rafetlu Just to give a brief bio of who actually Dr. Ismaila Ceesay is, like Nokor Wahis Olafrek. Dr. Is the initiator and a founding member of the Citizens Alliance, a new political party in the Gambia. Like my colleague Ansumana Ensonya said, Doctor was born and raised in Kombo Brikama, where he did his basic education at Brikama Primary School and secondary education. He did his secondary education at Albert Academic Secondary School in Freetown, Sierra Leone. Doctor was a senior lecturer and the head of political science department at the University of the Gambia, where he taught undergraduate and postgraduate course since 2010. From 2006 to 2008, he was the president of the Organization of Gambians in Stockholm, Sweden, and also the president of the University of the Gambia Faculty and Staff Association from 2017 to 2019. In 2017, Dr. Ismaila Ceesay was awarded Outstanding Lecturer of the Year by the UTG Students' Union, and in 2019, he was awarded Most Influential Young Persons. By the Pan-African Leadership and Entrepreneurship Development Center. In 2020, Dr. Ismaila Ceesay still on Dr. Ismaila Ceesay, Dr. actually holds a PhD in African Studies from the University of Edinburgh. Dr. Ismaila Ceesay on the reason why he chose to join politics, actually, he said he is running for president because of his belief in the potential of and vision for the Gambia. He said he is inspired by his conviction that Gambians deserve leadership and vision needed to ensure that our resources, that's human and natural, are harnessed to build a society based on social equity, compassion, and solidarity. Basically, that is what Dr. Ismaila Ceesay is. Sidi, Yaji, banke nyami Dr. Ismaila Ceesay. Dr. Ismaila Ceesay ateketa Gambia dinti me wuluta Kombo Brikama andu ala karam folo ke Kombo Brikama primary school le borin kola tata Albert Academy secondary school mi alon ko be Freetown Sierra Leone ate Dr. Ibrahim Ismaila Ceesay dinti mi alon ko ay keda karamoti karamo mbañinto makamoto memo University of the Gambia ti ay karandro keje bunda do memo political science wolo mo karandro amen keje anara ke mo fananti min kedal fati o karamo mbañinto mimbe dende karanal mimbe o dun kirañndo safo karan talibol mimbe je akedela al fati o temboto afanan nara ke moti min keda moti mi alon ko wato do sutata tumomen abe sirim bantal banko kam min keda suwidenti 26 2006 ala 2008 ankara president mi alon ko nyaton ko gambe dingol membe sirim wodin kranyinto o karamo nyinto ani fana o karamo min fambo odin kranyinto 2017 kada 2019 akera al fati University of the Gambia ami din funding kel membo karamo nyinto milano ko do ko mu karandrolati anen do kulal membe je akete la nyaton koti ate Dr. Ismaila Ceesay. Dr. Ismaila Ceesay 2019 aketa moti momi yalon ko makamo di ala
buña fendi yala ka fako aketa moti mi yalon ko fondinkelu membe nani africa tilbola wol nada d'accord ka fo molo mati mi yalon ko ala fahamo warta bake africa la do kola adem fana ay hammo sodo fondinkela yiri watu bake mi yalon ko yadi yala ate 2019 amanda woto ate Dr. Ismaila Cissé fana nada ke moti mom yalon ko ake 2020 inata ka tombong ka makamo dima min keta peace ambassador international association of world peace advocate ka fako fonninkela mar mi yalon ko jama d'accord no mo findu tundoto anin duniya to ka fako aketa modi mi yalon ko Cairo ka sabatina ne ka Cairo kacha o kere ko mi yalon ko ate keta dinti mi yalon ko abotodo wakka fo nyin keta kafu mi yalon ko nem bulo be nyobulu wala United Nations Global Impact. You don't need this? We have the copies here. Campaign program is not in our official form. Can we have it in our official form? Yes. Your campaign program is not on our official form. Can we have it in the official form? It was part of the package. If you need one, you can provide you one. Later on, we can send somebody to come and make it. Okay. Code of campaign ethics is not part of it. Okay. Code of campaign ethics that every candidate would sign is not part of it. Code of campaign ethics. The code of campaign ethics, was it also provided? It was also. We do something. We will submit it. If you don't have it, you can send somebody to make it. It's one of the... Yes. Okay. Letter of party sponsorship. Letter from your party sponsoring your candidature is not part of it. A letter from the party. But this we are not provided. The list they provided, those were not there. Oh, yeah. So it was part of the criteria put in the package. Yeah, let me see. And this is why we advise candidates to come for vetting before submission. Can I have a look at that, please? Representatives will satisfy a political party for election. It was part of the package anyway. No, but we went by this this advice. There is nowhere indicated that you needed a letter from the party showing that they are sponsoring a candidate. It is a requirement. You can only submit it. I agree it's a requirement, but we are not aware of the requirement. But we can submit it. We'll submit it. It will be part of the nomination guide. We'll submit. So let's move on. It's part of the guide. Because we want to know the party is sponsoring you. Okay. Yes. So, okay. He has. Can you take note, please? One, the campaign program should be in our official form. 2, party sponsorship letter. 3, code on campaign ethics that must be signed by the candidate. Thank you. So those are the 3 areas, yeah. That's it. If you don't have it, you can send somebody later to pick it. No problem. wayno so andarima kadi woni neɗɗo mo ganduɗa ko woni neɗɗo jangguɗo no bete te o meeɗi wonde Sweden kadi jabo ko o homo dañino kayitaji jebinde Sweden kono mo ganduɗa bila élection o fandi o acci on ɗon kayite jebinde makko Sweden pour ƴefta pour o jaɓamo Gambia o tan pour o wawa waɗe contesté o élection so ko on wonɗo o waktu ɗo Dr. Ismaila Cissé kono mi yiɗoni rek Dr. Ismaila Cissé o ardi he o witede Dr. Ibrahim Diagne mo ganduɗa kanko woni horejo o parti All People's Party hanki noon Dr. Ibrahim Diagne o ari ɗo ɗo IEC pour o adda letar pour o holla chairman wonam homo wadde withdraw jagane withdraw o ko pour ɓe mbaɗa alliance de ko parti makko e parti CEO o woni Dr. Ismaila Cissé so handen docteur ji ɗiɗo Dr. Ismaila Cissé e Dr. Ibrahim Diagne o kamɓe ari ɗo pour nomination CEO so ko on woni yago o waktu ɗo ɗon ɗo joni heɓe puntina kayitaji maɓɓe pour ɓe jonna o chairman o Ali Moumar Ndiaye pour ɓe mbaɗa confirm nomination maɓɓe o
so comme li ma wax ci Paul rek gis nañ ne mooy dokk ñëw na ñaari docteur ñoo ànda ñëw pour jotale seen kayit jokko ci chairman bi waaye comme na ko déggee ci officiel si ñu ngi wax ne positive letter bi amut and then campaign code of ethics bi loolu tam nekk na loo xam ne parti dañ ko war a sign parce que loolu mooy wane ne nangu nga ci luwaa yi ñu teg pour campagne bi dafa naa loolu dafa am solo trop. gannaaw bi nga xamante ne honorable Dabo ñëwoon na pour joxe nomination kayitam moom it amoon na lu mel noonu ñu laaj ko. Well, honorable, this is a receipt to acknowledge the documents you have submitted. And the missing ones, make sure they are here by Friday latest. By Friday? Yeah, by Friday. And of course, what is submitted is subject to public scrutiny. That will be done on Saturday. Thereafter, we'll communicate to you about your situation. Good luck and God bless. Thank you very much. sign pour dégal ne nangu ngeen pour toppal li nga xamante ne loolu la sarta yi wax ci élection bi mooy ci anam bi ngeen a campagne ñaareel bi tamit mooy ne parti bi war naa mën a génnee binda leetar indil ko commission pour wane ne parti bi moo la sponsor maanaam parti bi moo la fayal te si turi parti bi nga taxawee loolu lu yomba la démb amoon nañ lu mel noonu. So Dr. Ismaila Ceesay is just about to face the press here, and my colleague Omar P. Jallow is there for us, and let's just take a listen as to what Doctor has to say with the public. That something must be done to move this country, not mere transfer. Permanent solution need our for this country. That is to move this country. Well, thank you very much. Thank you, members of the media, the IEC and the commissioners, family and friends, party executive members present here today, party members. It's a very joyous day. It's a very joyous day. Today marks the beginning of a very wonderful country. The 2021 elections is about the next generation. It's about the future. It's about the lives and livelihoods of children yet unborn. And that is why we at CA, we are not only concerned with trying to find out the solutions to today's complex problems, but also trying to understand future problems as they emerge by looking at trends. You will agree with me that if current demographic trends continue, and if projections are to be accepted in terms of demography, population, we will reach 5 million people in 25 years' time, within a generation. Now, if today we have a country with 2.5 million people, and we can barely afford to provide clean water for these 2.5 million people, we can barely afford to provide electricity for these 2.5 million people. We don't have enough food for these 2.5 million people. Not enough hospitals or hospital beds or medicine for these 2.5 million people. Not enough jobs for our young people for these 2.5 million people. What will happen to this country if we have 5 million people, where 70% will be young people, needing jobs, wanting to live a dignified life? What will happen to those small kids who will be going to school in 25 years' time? What kind of schools are we going to build for them? What kind of education system are we going to have? What will happen? What kind of environment do we want to leave behind for our kids? What kind of cars will we accept on our roads in 25 years' time? What kind of roads are we going to build? What kind of hospitals are we going to need? How many cars will be running in 25 years' time? How many roads do we need? How many volumes of water, clean water, would we need for these 5 million people? How many megawatts of electricity? When do we start to think about the solutions to provide start providing that electricity, moving away from fossil fuel to green energy? We need to start thinking now. CA is here not only to think about our problems of today. Today, as we speak right now, you go to RVTH or Serekunda Hospital or Brikama Hospital. There's a guy standing outside waiting for news from the nurses to tell him whether the wife survived the labor or whether he'll have to go around and look for blood.
Today, as we speak, there is a boy or a girl who is about to finish college or university. His parents or her parents sold everything they have, their cows, their gold, to pay for this child's education, and he's about to graduate in 6 months. He's thinking, where will he find a job to repay that debt? We are in serious trouble in this country. We have not even begun talking about or finding solutions to these problems. What will happen to the next generation that will come? What will we leave behind for them? That is why we at CA, we are concerned. And we need serious reforms in this country. We need serious economic reforms in this country. That is the basis. We first have to put the machinery of government, the governance system first. We have to get it right, and then everything else will follow. Thank you. Doctor, we see you today. Right next to you is the APP leader. He did say he would come today after withdrawing yesterday. Now, my party came soon after him. Will you be having a date to pick this flag bearer of the alliance, or is that alliance now dead on arrival? We have not decided on the fate of this alliance yet. Once we do, the media will be informed. Thank you. When? As soon as practicable. Yeah, so Doctor, this is no new area for you. And as far as corruption is concerned, you have always talked about it. Yesterday Dabo came here and then challenged the opposition leaders, and then even the leaders that you should declare your asset. Are you willing to do so publicly? And then next to that, as far as accountability is concerned, are you also willing to disclose the source of funding for CA? Of course, yes. If you read our manifesto, one of the things we emphasize there is as all public officers must declare their assets. Not only that, we want to do what they call lifestyle audits of public officials periodically. That is, if I declare my asset as Ismaila Ceesay and I become president, I submit myself to a very rigorous state institution, which will be created also by CA, kind of a corruption watchdog, to a lifestyle audit on me periodically. So if I was driving a 4Runner Toyota, which is a 1997 model, and all of a sudden they see me driving a Range Rover Velar, within 6 months, they have to ask me the source of that income. Where did I get it from? So we are serious in fighting corruption because we believe that the perennial problems of this country, one of the key reasons why we still cannot provide the most basic for our people is because of corruption, it's because of lack of transparency, it's because of non-accountability of our public institutions. So we are serious in fighting corruption. Are you going to declare your asset? Of course, yes. That's a given. We will, everybody, not only myself, but everybody who will be working in our government will have to declare their assets. We'll also have to expand this declaration, not only about sort of ministers of political appointment, but also junior level staff who we think this role gives them access to public finances. Well, I think the IEC has rules whereby we have to submit our audited accounts to the IEC, and once we submit, it becomes a public document. I'm happy that the Freedom of Information Act has been passed. So therefore, you journalists now have field work. If you have a field day now, you can go to any institution and demand to see any public document. Once we submit audited accounts, now you can be able to see where we are getting our funding from. But we are not, we wouldn't think twice about doing that because we have nothing in our closet. So you talk about your concerns about this year. Tell us, once you come to power, for instance, if elected as president, tell us your top priorities to ensure that all these concerns you've mentioned will probably be a thing of the past. Well, thank you. First key priority is reforms, both governance reforms and financial reforms. You see, if you don't get finances right, nothing else will fail. You need money to provide healthcare. You need money to provide education. You need money to build roads. You need money to help farmers get access to seeds and fertilizer. You need money to do most of these things. Therefore, even though Gambia has a huge potential to raise enough money to provide the most basic for our people, yet through leakage in our public funds, through lack of transparency, through strong public institutions, that is why today I'm able to do certain things. So the first is reforms, governance reforms, financial reforms to get it right. Secondly, there's jobs. See, we have a demographic situation in this country. Over 65% of our people, of our population are young people. 41% unemployment rate among young people. Not to talk about the underemployment rate. Therefore, that is a security risk. That is a developmental risk. Therefore, number 2 focus is to ensure that we provide jobs for our young people. Number 3, it has to do with ensuring that we build the right
the regulatory frameworks come under reforms. But to reform the education system, education is key. If you don't have the right education as an individual, it will be very difficult for you to be successful in today's world. Therefore, any country that doesn't get the education system right, it will be difficult for you to compete globally. It will be difficult for you to provide jobs for the young people, because it takes education to provide jobs. And when I say education, I don't really mean university education. I mean skills training for young, basic skills training. Today, the reason why we have high unemployment rate is because we are not looking at what the labor market needs. We are producing a lot of accountants and economists and lawyers from the University of the Gambia and development study students. But the market is not looking for the market for masons, carpenters, mechanics, solar installators. This is what the market is looking for. And we are not providing enough people to fill those jobs. So therefore, we need to reform the entire education sector and make it fit for purpose, so that we pay attention to vocational training, not demeaning the importance of academic training. Okay, thank you, doctor. Thank you. Thank you. If you are prepared with December 4th, what do you think of human rights violations in this country and on the environment, what happened to the John? First is to ensure victims have justice, and this includes both making sure that perpetrators of heinous crimes in this country, in the past regime, pay for their crimes, but also making sure that we pay reparations to victims, and this could come in many forms, not only by giving monetary reparations, but also by providing free college, university education for their kids, free healthcare, and other incentives. This is where it starts, to make sure victims have justice. When it comes to Yahya Jammeh or the former president, it's not about Yahya Jammeh, it's about anybody who has been found wanting of committing heinous crimes against Gambians and have been found guilty by a competent court of law. We have to face justice, whether it is me, myself, or whether it is the current president, or whether it is former Sadada Jawara, or whether it is Yahya Jammeh. Nobody, no Gambian should be immune from justice if there is case against them that they've committed heinous crimes against Gambian people, and that if there is evidence that they've used state machinery to perpetuate terror against Gambians. So nobody should go scot-free. For us to have stability in this country, for us to have reconciliation in this country, impunity must be seen to be not accepted anymore in our society. So therefore, anybody who is found wanting will face justice, and the CA government will ensure that justice is served by punishing violators of human rights, but also by ensuring that victims are given what is due to them. Thank you. Thank you. Leader of the Citizens Alliance, just after speaking to the press here at the IEC headquarters in Kanifing. I am Aliu Sise with my colleagues Sise and Sumana Esonyasi. As you have heard from Doctor, he has reaffirmed his commitment to the development of the country if elected, by looking at what he sees as today's complex issues with a view of finding future solutions to address them. He spoke about the current population of the Gambia, and then the challenges we are facing in terms of providing what is basic necessities for the Gambian people. He is projecting in the next 25 years, if we are to have a population of 5 million people, how are we going to address the challenge? This is something that his CA, he said, if elected, will try to look at the current issues with a view of finding future solutions to help in addressing some of the development challenges. And he's talking about issue of reform, serious reforms. He's talking about the issue of governance and financial reforms, but also fighting corruption is something that he said is high on the agenda of CA. And justice, he said, is something that CA, if elected, wouldn't take lightly. They will make sure there's justice where there is a case and evidence against anybody who is found to have committed crimes against Gambians will face justice. And Sumana Sidi si Olaf. Waaw Aliou daanaka tënk nga li nga xamante ne mooy kaddu yi fi Dr Ismaila Ceesay gaaral gannaaw bi nga xamante ne moom it joxe na li di nomination kayitami moom nag wax na ne élection yi ren du élection yi parti waaye élection yi ndaw ñi nga xamante ne ñooy yor xilaafa réew mi ëllëg ak ndaw ñi nga xamante ne ñooy juddu ci ëllëg. Léegi mu ngi bàyyeeku mu ngi ànd ak jabaram. waaw kooku soxnaam mu ngi ànd ak jabaram yi so
waaw mu ngi wax tamit ne bokk na ci li nga xamante ne ñoom bàyyi nañ ko xel te bu fekkee ne yàlla wërsëgal nañ leen wërsëgal na leen ñu falu dinañ ci taxaw benn mooy xeex njuuj njaag génne ko ci réew mi muy corruption ñaar mooy tamit gis ne képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci nguur wala nga nekk ci place bi nga xamante ne place njiit la di nga wane sa amel fan la toolu mooy di nga déclarer sa assets beneen bi tamit mooy gis ne am nañ coppite ci suñu ci doxalin bi nga xamante ne mooy doxalin ni nguur ci wàllum nguur ak tamit ci koom-koomi réew mi fu moo dugg ak fu moo génn war nañ ko mën a xam te dafa war a jaar ci yoon beneen bi tamit mooy gestu li nga xamante ne moo di suñ buntu jàngukaay yi ne ci réew mi mu waxi tamit ci yëfi métier ndaw ñi war nañoo mën a am métier yi nga xamante ne moo leen a jàppale ñu am liggéey wala mun a liggéeyal seen boppa di amal seen boppa bi ci mujj nag mooy justice wax na nag ñi nga xamante ne dañ yaaxoon seen àq fii ci réew mi noggatu leen teg leen loo xamante ne ni àndul ak lii di loi mu ne ñooñu war nañoo mën a am li nga xamante ne moo di justice bokk na ci mooy ndampaay compensation waaye bokk na ci tamit mooy gis ne képp koo xamante ne yow def nga fi ñaawteef yàq fi àq jàmbur dina la yóbbu fa mbaxana doonee benn atte la te loi dina tegu sa kaw bu fekkee ne loi daan na la kon lii bokk na ci li nga xamante ne moom jot na koo wax ci waxtaan bi nga xamante ne seewoon na ko léegi taskati xibaar yi léegi nag laa si jàng balaa am Sidi di ñëw mooy ne dañ organise seen bopp. ay ci niw ñoo ñëw dugg si biir amul xëccoo amul dara seen ñi nga xamante ne la àndal mbooloo bi ñu ngi si biti yaa ngi dégg riir bi waaye gisuloo leen fii xataluñ kenn sonaluñ kenn lii nag la ñu sentu si ñëpp te nii la fa war a demee. Aliou quite exemplary from what we have seen CA coming Sidi Natale ni moma ñoo sabab but Dr. Kabela kayto di yala kumo moy ay même fo kabring aning kibata baraka bake Aliou just quickly what we have seen from CA very important for us to highlight that. Like Ansumana said, very organized. They've organized themselves. They've come with a huge crowd. They have came with a huge crowd, but they make so the crowd stopped where they're supposed to stop. They selected 250 people to come in to the premises of the IEC and the 50 to come in. After submission of his documentation, he came and spoke to the press. I mean, what he said is often what the doctor says all the time. That's his mantra. Yeah. Talk about agriculture, talk about health, talk about creating jobs for the people. So I will just, sum up what he said in the local language in Mandinka. Abaraka baki aliwa ko eso ya fanyaming. Inin kafo jamana da baraka fo manfuta. Ila mol min tombo wolle nate dunta nyanda min kala yaki ata fon sita ay fon sede yandi anum fana animil be nyokan ye fon ya la sede yandi o sembentuya kaytol to miliyan ko yoldi kayti den dambe koma min keta campaign itinerary min keta sponsor letter nyenti ngaje fana nin Dr. Diagne bebe nyobulu Dr. Diagne nal numu nyomabije ade fana nala numu nyomabije kuma kan jama fo anin je kibartala la kacha ko nyin carte fo manki carte fayti min safo ko anin carte fay dol mulunta nyin carte fay min na dindingol la senin samo na banko la senin samo misal fi amin fa ko gambe natra bi mo million killing warande mo million ful anin talante mol bijang sanji lulo be kala million luledi karambungolu do ko dinkralu jio courant silolu wol be mu couleur mi yalon ko nyata o mirala woto nyen carte fa mo carte fa mi yalon ko na dindingol dumal dindingol bi ane milima wulu folo nyanto la jamano jibela nyanto la sinin jibela anada bankero ke fananko min keta ma nya min keta nyimbanko ko nyi sanji mo nim fulo ako on couleur mi yalon ka d'accord tala anu mom couleur mi yalon ko jama ba fokan ako bar min kumayada fo min keta tilimbale min keta banko kan fo milio tilimbale yake ye danku luwa ñatilin wala andum kuluro min nyanda lale kan ay lawo kulur la o mol kan andum miriano ko wolle torata e nyande kala mol fana nyanda dampayo soto war mol se juso nyabu nyabu lañu me yalon ko anyada ko mayla bake wodon safa ko Dr. Ismaila Cissé ay bankero min ke jang ak bankero mi sakhayata andum jikita ko ye ma nyami fana ko fana ke ma nyaat mi yalon ko sakhayata jama fana sewote e contenta o ma nyaanyinto jërëjëf Sidi Cissé eso ba ma delu ci yow rek tuuti rek ñu jema waxtane gis ne depuis demba parti yu dañ ànd ak mbooloo gis nañ si ñu ta ñene ak seen mbooloo bu takku wàllu politique si Gambia nga ñu bari dañ dee foo ne yëpp xam nañ léegi am nañ social media bi
but then ñu bari dañ jamono ok politics nekkul just on Facebook am na ñoo xam ne tey ñu ngi si community amul sa smartphone am na ko xam ne tey mu ngi si obbi influence bu mu am si kokam amul smartphone waaye foog nga ne parti mel ni CA yeneen parti seen campagne yëpp war na nekk just on Facebook or social media. xam nga dafa am. because am na ñoo xam ne ñu ngi social media they think they are the game changers. waaye soo demee si gox bi nit yi xamuñ lan. Aliou boo bàyyee loolu mun na nax ñu bari. boo bàyyee xel naam ne dëgg la social media contribute na si li tax Jammeh jóge fii waaye boo bàyyee xel tamit di nga understand ne ñii am access to social media ñii nekk Facebook ñii nekk si biti ñoo ëpp ñii nekk online tey kër boo dugga di nga fa fekk smartphone waaye ñii ñoo xamante ne nekkuñ Facebook ñoo ëpp ñii nekk Facebook te soo xoolee suñu réew mi si boppam ñi jàngut ñoo ëpp ñi jànga mooy ci jàng nasaraan lay wax kon di nga xam ne politique bi du online loolu nag li moo def mooy di advantage bi mu laa jox mooy ndaw ñi di nga jot ndaw ñi ndax li ëpp si ndaw ñi ñu si internet bi di nga leen jot sa message bi nga bëgg a pour mu jàlla ñoom ndaw ñu dee ko dinañ ko dégg ndax li ëpp si ndaw ñi tey rawatina ñooy taalibe yi di jànga ñu ngi si internet bi waaye politique bi nekkul si internet bi si nit ñi ngay dugga si gox yi xam seen problème wax bi nga xam ne fu ñu ko dégg rek comme tey ku déggali docteur di wax man ak yow ñu ngi mën a relate ak li moo wax ak keneen ndax mu ngi wax loo xam ne man ak yow ak keneen ñu ngi koo dunda daanaka lu ñëpp di dunda kon xam nga façon yooyu bu amee yaakaar naa lii mooy gën a yombal politique fii du ne rek online moom li fa nekk loolu taxul ñu wax. foog naa waa Sidi. Yes, Sidi, yow na mbe data jang program ko kata because akara ko miala ko is very interesting. Gamel political sign social media nata moka ko jaman labang kibar bunda social media. I mean bari itela mirror to political sign. I mean model bi jasi kana ibe nyomi sate oto miala ko internet mo futa je call convince. Monya kamera politics is just on social media. Abarke bake Aliou yemin for social media smartphone 2014 there was a live aid program in the UK Comoy. Bob Geldof was the lead in that live aid program. He said something where you have 65% of the population with smartphone, a dictator cannot survive. This was 2004 in England. I remember it as I remember this day. At the time Jammeh was here, yes, I believe social media is very powerful. It is powerful. It can do its work, but there is a limitation that it can do. Social media kumayata, smartphone kumayata, tonya, bari, landula sodole. Ika mama mimbe moy, ika kibiro mimbe moy, ha molom, bari kamen for the silent majority. Fona bejere. Wala ka mansake sindi, wala ka mansake bondi. Wala ka president sindi, wala ka president bondi. Ni ajibe bi mol min ka findi ka bulanyim pati kilin nal noma. Melbe sire la suwo kono ibe la militare la baluwo nyini wolle siata nyim molti odo wala na politiko la karola surtout to la jamma fa mbika opinion poolol soto ni tare banko dol ka opinion pool carte fe da sata isa haymaroke parti jamal be tambila ani min banoma woman ke fendi mi alon control delta la jam baren sa min seriaro partiol be kato be ke kan ka mol findindi par gambia la mo findindo a manke bi doronti ntolia jele seru First Republic Second Republic nga jele mol ka jama ka finti bar wo jama fintu e kam moje Aliou asa campagne ke ala lo sudetili na dun do o boxo kono abe carre fan jolona dama ani ala taala la wodo nyi la fo kano ani sondomo walga carre samba bar ji ko sa soto ko mol ne mo jama sa finti isa tambinole bar nyimbe mu kulati mi yalon ko nyimbe mu kulere mi yalonko nsafo ko asa sotono ata sotono par docteur Cissé mim banque janko nga fa nyame atem kuma ay kuma kan la mi yalonko woma da don kilolt ni nga fa angale ko la mantra ka banko jibe bito anen sening abetaranya wo kuma ya tabaki
parce que banko andu nyatonko bo banko nyini la anyanda ferele la sanji tang sanji muan ani sanji muan ni fe fo ameme tambela kalon ko bi nyindindi hapolo be na karamoto sanji tang nyindindi hapo nyanda dunna dame nabi ni wo dindi hapolo wo dindi wol fana bina musol talebe kel talebe na wulula o kusifal mbe sula la men courant la karola jio la karola silo la karol be kuler mi yalanko ala nyanta wo miro dunne kono o keta la njuro de gambia jang parce que bi ni haji be traffic congestion de to men ka ken siloka ni miro keta non kunu njikita ko wota kenol ni en courant la karoje infrastructure minyenda courant nyum mutala ka barakandi wo mankita la miyo sabu miro le mankeno wota njikita ko sa nyaaton ko mbina ka banko nyini be miro le sotola miro memandam bini sinina bar miro mi dafa sinin ko ni ala taala sont ali because soko setlo eso ñu bari dina ñew wax la man suma falo li ak lay def gis nañ ko fii nii ku nekk soo ñëw da nga dee am sa éene bëgg naa def lii loolu sa éene la waaye soo duggee si biir fale it's a different ball game because the thing is that yóbbu réew nekkul kenn moo koy defa maa ngi ree dafa am li ma fàttali exactly maa ngi remember mus naa laaj li président Barrow mu ne ma ne soo nekkee si biti li nga dee foog ak ni ngaa foog de xëy na noonu la yombee ne li mun naa koo change si saa si boo duggee si biir mais li nga fa dee fekk ak ni nga dee fekkee ni mu mel da nga dee xam ne Thione Balago Sega balaa xam lu sa baay du waaw ba pare Aliou xam naa waxtu xooj nañu dañoo dem noppalu pour ñëwaat waaye dafa am ndax dañ fi yéen a fi tudd social media dafa am li ma bàyyi xel ni ñoo politique léegi dafa tilim torop soo demee si internet bi da ngaa gis ñoo xam ne tey bu fekkee ne maag Sidi suñu xalaat du benn moom mu ngi support beneen parti man maa ngi si beneen Sidi noonu la si man dinaa dem online lu mu binda ma counter ko dinaa ko saaga xam nga wax ko wax kaddu yu ñaaw te ñun ñëpp Gambien leen foog naa li ñu war a bàyyi xel rek honorable Dabo daf ko dee wax foog naa dégg naa tamit démba rek am na kenn ci candidat ko xam ne wax na ko fa naa mooy kii di honorable Fati moom it wax na ko ne léegi dañ toll jamono boo xam ne politique si xel ak xalaat la war a nekk waaye du politique si man maa ëpp mbooloo wala di saagante di def yenn yoo xamante ne dafa ñaaw suñu biir ñu ni neen soo demee si WhatsApp forum yi ay saagandee rek nga faa dégg boo demee ngeen jégal ma ci kàddu bi boo demee Facebook yi saaga fu moo dem dëkku fa fu mu jógee foofu la waaw loolu nag dañ ci war a génne nit ñi interesting because foo naa li nga wax ne foo naa ku nekk da nga war a respect sa morom rights am ak opinion am mun naa am si yow li nga foo ne loolu ma la interest ak man li ma interest du benn mun naa man li ma soxla defar nañ ma ko meaning ne ok because yow li nga soxla amut ko meaning man tam dama fa war a bàyyi te foo naa lii is important eso lu am solo la buñ jël see waat gis nga nguur soo ko ut sax kenn du ut nguur si fitna kenn du ut nguur si xebaate kenn du ut nguur si xeex kenn du ut nguur si xuloo nguur soo ko ut da nga ko ut si yar ak teggin loolu dafa am solo fitino be ga banko si mola hani fitino e banko si le ko nin kelo e mansande kelol be fuwar yandil man nin kol fo jalol kol fo wota nga men xamme nga men ngania wolo nga banko nyini kayro kono tenkun kono kar ko momon pare yesi nyim banko kan iman kayro soto kar nim banko dingol man kayro soto man kayro soto nim fitino banko kan ite membe sirim palaso thank you so much Sidi Cisse thank you very much Ansumane Esonyasi. Well viewers, you remember you're still watching QTV and we are broadcasting live from the ISC building here in Kanifing. I am Aliou Cisse with my colleagues Ansumane Esonyasi and Sidi Cisse. We'll go for a short break and we'll be back shortly. Up next is independent candidate Mamadou Ba. ndox mu set dafa bokk ci dunni doomu aadama te biir kat amul seetu waral na lépp lu fay dugg dafa war a doon li nga xamante ne ni du indil doomu aadama bi loraange ci wàllu wér-gu-yaram One Stop Water Solution Limited ñu ngi fii ci biir réew taxaw temm fexe pour gis ne doomu aadama bu ne di nga naan ndox moo xamante ne ni ndox mu sell te wóor la ndax indil nañ leen ay xeetu filtres yi nga xamante ne ni mun ngeen koy jëfandikoo ci seeni pompe yi ci biir réew moo xam booxool ngay jëfandikoo wala pompe nawet yi ne bépp xeetu filtre bi nga xamante ne ni dina la indil wér gu yaram musal la ci loraange amal nañ leen ko ci biir réew am nañ 10-inch filter set of 3 bii nag ñett lay àndal bu ci ne ak li muy liggéey bokk na ci 5 micron pp sediment filter bii nag mooy segg ndox mi ba mu set génnee fa lépp li nga xamante ne ni warta ànd ak ndox moomu bala nga koy jëfandikoo gat granule carbon filter bii nag mooy segg génnee lépp lu xeetoog chemical ak organique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir ndox mi sellal ndox mi ba waral mu soppi li
li nga xamante ne moom la ndox mi di saf mu soppi cafin gi def ko ndox mu sellate óor CTO block carbon filter bii nag du yem rek ci segg ndox mi sellal ko ba mu sell waaye nag daf koy yokk ay ngéneel yi nga xamante ne ni day baax ci wér-gu-yaramu doomu aadama bi dëgëral waaye tamit yàggal lool sa yuur wi am nañ tamit 12-inch filter set of 3 boobu it liggéey bu lu mel lay def ñetti filter yépp benn bu ne ak lu muy liggéey am nañ 10-inch post carbon 10-inch coconut carbon 75 GPD PO1 membrane bi amal nañ leen bépp xeetu water tank tàmbalee ko ci 500 litres 5000 ba ci 1000 litres ak plumbing fittings kon nag mbokk yi bu ngeen buggee naan ndex yu sellate wóor seeti leen One Stop Water Solution Limited suñu makkaan bu mag baa nga foofa ca Sukuta Highway Mariama Kunda Johnson wala nga call ñu ci 505 5691 796 8272 One Stop Water Solution Limited ndox mu set mooy yàggal dund ni doomu